5 Sekunden. Mehr braucht es nicht. 1,74 Jahre alter Mann mit einem Stock in der einen Hand und Schmirol unter den Fingernageln, das seit 20 Jahren nicht mehr dort gewesen war, bügt sich zu einem stottenden Motor, schloss die Augen und sagte, Zylinder Nummer 4. 0,077 Sekunden. 0,14 Sekunden, die Unterbrecherkontakte sind etwa 20.000 Stel nach innen verbogen. IHR bekommt Sandfunken, aber es springt zu spät, die drei Jungen Mechaniker, die den Lastwagen herumstanden, sahen IHN an, als hätte gerade ein Todsprech gesprochen. 0,22 Sekunden. 0,26 Sekunden einer von ihnen lacht. Einer wandte sich wieder dem Motor zu, als wär der alte Mann gar nicht da. Und der Dritt, der Werkstattleiter, der Genige, der glaubte, als überall zu wissen, sagte, schon gut, Opa. Danke für den Tipp. Sagte es in dem Ton, in dem man zu einem Kind spricht, das sagt, es habe im Garten einen Dinosaurier gesehen. 0,34 Sekunden. 0,41 Sekunden, der alte Mann widersprach nicht. Hab nicht die Stimme. Stand einfach da, gestützt auf seinen Stock in der Morgensonne, und wartet. Denn die sen Ton kannte schon. Hat IHN von frisch von der Militärakademie kommenden Lieutenants gehört, die dachten, ein Handbuch sei dasselbe wie Erfahrung. 0,49 Sekunden. 0,57 Sekunden, hat IHN von Standortkommandern gehört, die ein Kurbelwell nicht von einer Nockenwell unterscheiden konnten, aber Inspektionsberichte unterschrieben, als hatten SIE en Motor selbst gebaut. Hat IHN sein ganz Carrier lang gehört, und jedes Einzelmal hat der Motor ihm recht gegeben und die Zweifler widerlegt. Wenn IHR schon einmal miterlebt habt, wie jemand wegen seines Aushens abgeten Word statt wegen dem, was weiß, schreibt jetzt das Wort Respekt in die Kommentar. 1,04 Minute, 4 Sekunden. 1,12 Minute, 12 Sekunden denn, was als nächstes auf diese Restaurierungsschau geschah, veranderte jeden einzigen, der es miterlebte. Die jährliche Ausstellung der Military Vehicle Preservation Association in Fort Wayne, Indiana, war die Art von Veranstaltung, die Wagens unterschiedlich Besuchergruppen anzog. 1,19 Minute, 19 Sekunden. 1,26 Minute, 26 Sekunden die waren die Historiker und Hobbyisten, meist alte Männer, die kamen, zwischen den Maskinen zu wandeln, die SIE selbst, ihr Vater oder ihr Großvater durch Krieg getrieben hatten, die das Jahrhundert geprägt hatten. 1,35 Minute, 35 Sekunden SIE beruhten den Stall mit Ehrfurcht. SIE lesen die Schilder mit der stillen Erkenntnis von Menschen, die verstanden, dass dies keine Museumstück waren. 1,42 Minute, 42 Sekunden SIE waren überlebend, genau wie die Männer, die SIE gefahren hatten. Und dann waren die Restaurierungsteams, jünger, lauter, selbstbewusst auf Gene Art, wie Menschen selbstbewusst sind, wenn SIE etwas aus YouTube-Tutorials und Forenbeiträgen gelernt haben und glauben, das macht SIE zu Experten. 1,49 Minute, 49 Sekunden. 1,57 Minute, 57 Sekunden SIE trugen einheitlich Werkstatt-Shirts mit gestickten Namen und Sponsorinaufnahmen. SIE hatten Werkzeugkisten, die mehr kosteten als manche der ausgestellten Fahrzeuge. SIE redeten schnell und bewegten sich mit der lockeren Selbstsicherheit von Männern, die noch nie durch etwas Ernstes als ein Verpest Frist auf die Probe gestellt worden waren. 2,72 Minuten, 7 Sekunden. 2,15 Minuten, 15 Sekunden das Hörstück der diesjährigen Show war ein M35A2 AUSDEM Jahr 1968, der legendäre Juice and a Half, ein 5 Tonnen LKW,
de Jahrzehntelang das Rückgrat der amerikanischen militärischen Logistik gewesen war. 2:23 2 Minuten, 23 Sekunden. 2:29 2 Minuten, 29 Sekunden Diese Spezial LKW war aus einem Fahrzeugfriedhof in Alabama geholt, auf einen Tieflader gezogen, und von einem Team aus 3 Jungen-Mechaniken nach Norden transportiert worden, die den größten Teil von 18 Monaten damit verbracht hatten, von den Toten zurückzuholen. 2:38 2 Minuten, 38 Sekunden Sie hatten den Messstoffmotor vom Motorblock aufwärts komplett neu aufgebaut. Sie hatten neue Buchsen und Dichtungen von einem Händler in Pennsylvania bezogen. Sie hatten die Karosserie im korrekten Olivgrunten Nummer 34087 neu lackiert. 2:46 2 Minuten, 46 Sekunden. 2:54 2 Minuten, 54 Sekunden und Sie hatten Einheitsmarkerungen auf die Stoßstangen schablonieren lassen, die historisch bis zum Schriftabstand exakt waren. Auf dem Papier war es ein Meisterwerk. Auf dem Ausstellungsfeld, unter der Augustsonne, MIT eine versammelten Mensch, die auf die Großentfallung wartet, war es eine Katastrophe, denn der Motor lief nicht richtig. 3:03 Minuten, 2 Sekunden. 3:11 3 Minuten, 11 Sekunden sprang beim aus 10 Anlässen. Der Messstoffmotor fing, spuckte ein Wolkschwarzen Rauchs aus und pendelt sich auf einen Leerlauf ein, der nicht stimmte. Nicht offensichtlich falsch für die meisten Leute. 3:18 3 Minuten, 18 Sekunden für den gelegentlichen Betrachter klang es genau so, wie es von einem über 50 Jahre alten Militärlastwagen erwarteten. Rau, schwör, die selig. 3:28 3 Minuten, 28 Sekunden aber für jeden, der jemals wirklich an einem dieser Motoren gearbeitet hat, war der Rhythmus falsch. Es gab ein Sogen in der Sandfolge, ein feines Aussetzen, das sich als like Sitten im Ausbuften, al 3 oder 4 Takte zeigte. 3:36 3 Minuten, 36 Sekunden. 3:45 3 Minuten, 45 Sekunden die Art von Sech, die ein Computerdiagnose in Millisekunden erfassen wird, die menschlich Ohren aber Training und Erfahrung bräuchten, Sie zu erkennen. Der Werkstattleiter, ein 32-jähriger Mann namens Dieter, hört es. 3:52 3 Minuten, 52 Sekunden hört es, und es gefiel ihm nicht, aber konnte es nicht einordnen. Gab Gas, und das Aussetzen wird schlimmer. Bei hohen Drehzahlen wird das Sitten zum Stottern. 4:14 Minuten, 1 Sekund und zweimal in den ersten 5 Minuten, wird der Motor beinahe ganz abgestorben, fing sich im letzten Moment mit einem höchstenden Ruckeln, der den ganzen Wagen auf seinen Federn schaukeln ließ. 4:11 4 Minuten, 11 Sekunden Dieter schaltet den Motor ab, und die Drehmachten sich in die Bay. Sie prüften zuerst die Kraftstoffleitungen, weil das der naheliegende Startpunkt war. Der Messstoffmotor des M35A2 war darauf ausgelegt, als von Diesel über Kerosin bis Benzin not zu verbrennen. 4:19 4 Minuten, 19 Sekunden. 4:26 4 Minuten, 26 Sekunden und das Kraftstoffsystem war notorisch anfällig für Luftbläsen und Verunreinigungen. Sie entlufteten die Leitungen. Sie prüften die Filter. Sie selegten den Hauptkraftstofffilter direkt dort auf dem Ausstellungsfeld. 4:34 4 Minuten, 34 Sekunden und untersuchten im Licht einer Taschenlampe. Sauber. Sie bohrten wieder zusammen und versuchten es erneut. 4:42 4 Minuten, 42 Sekunden dasselbe Aussetzen, dasselbe Stottern, dasselbe Sitten, das sich anfühlt, als würde der Motor versuchen, sich zu raspen, ohne es ganz zu schaffen. Die Mensch, die sich zum triumphalen ersten Start versammelt hat, begann sich zu zerstreuen. 4:51 4 Minuten, 51 Sekunden ein paar Leute gaben Vorschlag.
Kraft die Glukosen. Schaut euch das Einspritztimingen. Wir legt wohl Wasser im Kraftstoff. Dieter nickte hoffentlich zu jedem Vorschlag, so will nicken, die bereits entschieden haben, das Sie kluger sind als allem Sie hirem. 5 o'clock 5 Minuten. 5:08 5 Minuten, 8 Sekunden sein bei den Teamkollegen, ein 26-jähriger Namens Tobias und ein 29-jähriger Namens Markus, wechselten Blicke, arbeiteten aber weiter. Sie vertrauten Dieter. Hat die Restaurierung geleitet. 5:18 5 Minuten, 18 Sekunden, hat die Teil beschafft. Hat die Entscheidungen getroffen. Wenn sagte, das Kraftstoffsystem sei das Problem, dann war das Kraftstoffsystem das Problem, und Sie hatten das Problem nur noch nicht gefunden. 5:26 5 Minuten, 26 Sekunden ein Stundverging, die Sonne stieg höher, und die Hitze, die vom Asphalt des Ausstellungsfelds aufstieg, verwandelt den Bereich den Juice eine half in einen Ofen. 5:35 5 Minuten, 35 Sekunden Dieter hat sein Werkstatt-Shirt durchgeschwitzt. Tobias hat sich Krummer den Unterarm verbrannt und arbeitet mit einem die Wand gewickelten Lappen weiter. 5:46 5 Minuten, 46 Sekunden Markus lag zum dritten Mal auf dem Rücken unter dem Lastwagen und prüft die Kraftstoffleitungen, als ein Schatten über den Motorraum fiel und ein Stimme sagte: Das ist nicht der Kraftstoff. Das ist die Zündung. 5:54 5 Minuten, 54 Sekunden die drei blickten auf. Vor der Vorderen-Stand des M35A2 stand ein alter Mann, 74 Jahre alt, obwohl alter wirkte. War dann, auf gen Weise dann, wie Männer dann werden, wenn ihr Körper über Jahrzehnte hinweg langsam Muskelmasse abgibt. 6:03 6 Minuten, 3 Sekunden. 6:10 6 Minuten, 10 Sekunden nicht ausgesört, aber vermeindet, wie ein Fotografie, die so lange in der Sonne gelegen und etwas von ihrem Kontrast verloren hat. 6:17 6 Minuten, 17 Sekunden trug kackefarben Hosen, sauber, aber verblasst, ein karitzgesammliches Hemd und ein Baseballcap, auf der nicht stand, nur schlicks Marineblau, wie man sie in einer Tankstelle kauft. 6:28 6 Minuten, 28 Sekunden, hat einen Stock in der rechten Hand, einen hölzernen mit Gummispitz, die auf einer Seat von jarlangem Gebrauch glatt abgenutzt war. Sein Linkhand steckte in der Tasche. 6:37 6 Minuten, 37 Sekunden sein Gesicht war wettergegerbt, tief gefurcht, mit blassblauen Augen hinter einer Drahtgestellbrille. So aus wie jeder an der alte Mann auf der Show, ein Rentner, ein Zuschauer, Gemandes Großvater, der den Nachmittag über mitkam. 6:44 6 Minuten, 44 Sekunden. 6:53 6 Minuten, 53 Sekunden Dieter richtet sich aus dem Motorraum auf und so den alten Mann mit dem Ausdrucken, den jungen Männer manchmal tragen, wenn sie versuchen, hoffentlich zu sein, während ihr Körpersprech sagt, verschwind. 7 o'clock 7 Minuten wissen die Hilfe zu schätzen, mein Herr, aber wir haben es unter Kontrolle, der alte Mann ruht sich nicht. Stand mit leicht geneigtem Kopf da, und sein Augen ruhten nicht auf Dieter. Sie ruhten auf dem Motor. 7:09 7 Minuten, 9 Sekunden genauer gesagt ruhten sie auf der Verteilerbogruppe auf der rechten Seite des Blocks. Und in der Art, wie sie ansah, lag etwas, das sich von Neugier unterschied. 7:17 7 Minuten, 17 Sekunden es war wiedererkennen. Es war die Art, wie ein Chirurg einen Körper auf dem Tisch ansieht, bevor der erste Schnitt gesetzt wird. Nicht ratzelnd, nicht ratend, sondern lesend. 7:28 7 Minuten, 28 Sekunden, Jet sieht eine Stunde dem Kraftstoff hinterher, sagte der alte Mann. Sein Stimme war leise, trug aber gen Klarheit in sich,
die Aus Jahrzehnten des Anweisens in Lawton Umgebungen erwachst. 7:36 Minuten, 36 Sekunden, es ist nicht der Kraftstoff. Your Einspritzdüsen sind in Ordnung. Your Leitungen sind sauber. Ich erkenne das daran, dass es beim Ausrollen keinen schwarzen Rauch gibt und your Abgasfarbe gleichmäßig ist. Was ich habt, ist ein Sonnenzeitpunktproblem in einem Zylinder, und wenn ich so hört, wirklich so hört, konnt ich es hören. 7:45 Minuten, 45 Sekunden. 7:54 Minuten, 54 Sekunden Dieter verschränkte die Arm. Tobias hört auf, dem Lappen in seinem Arm zu hantieren. Marcus rutschte unter dem Lastwagen hervor, stand auf und wischte sich die Hand in der Jeans ab. 8:38 Minuten, 3 Sekunden sie sahen jetzt den alten Mann an, und die Dynamik hat sich ein wenig verschoben, so wie es geschieht, wenn jemand mit genig Precision spricht, dass man nicht mehr ganz so leicht abtun kann, wie man es in Sekunden zu vergessen hat. 8:11 Minuten, 11 Sekunden bei allem Respekt, mein Herr, sagte Dieter, und jedes Mal, wenn jemand einen Satz mit die Worten beginnt, bedeutet es, dass das Gegenteil folgt. 8:18 Minuten, 18 Sekunden, das ist ein LDS 465 Meststoffmotor. Hat kein klassisches Verteilersystem, wie ein ziviles Fahrzeug. Das Einspritzsystem übernimmt das Timing, also, bei allem Respekt, ich glaub, den kennen wir legt in einen anderen Motor. 8:27 Minuten, 27 Sekunden es entstand ein Pause. Der alte Mann sah Dieter einen langen Moment lang und etwas glitt über sein Gesicht. Kein Ärger, keine Kränkung, sondern etwas wie Geduld. Die Art von Geduld, die entsteht, wenn man denselben Fehler so viel mal über so viel Jahre korrigiert hat, dass einen nicht mehr frustriert. Macht einen nur noch müde. 8:35 Minuten, 35 Sekunden. 8:42 Minuten, 42 Sekunden. 8:52 Minuten, 52 Sekunden Young, sagte der alte Mann, ich weiß genau, was das für ein Motor ist. Ich habe 47 davon aufgebaut, nicht restauriert, aufgebaut, unter Bedingungen, die du dir nicht vorstellen kannst, und in Zeitrahmen, bei denen dir schwindlig wird. Und ich sage dir, diese spezielle Motor, genau diese hier. 9:09 Minuten hat ein Sonnenzeitpunktproblem am vierten Zylinder. Man kann es hören, wenn man weiß, worauf man achten muss. Es gibt ein Sogen in der Sonnenreihenfolge, das ein Versogierung zwischen 3 und 5 erzeugt. 9:09 Minuten, 8 Sekunden im Leerlauf ist es subtil, aber unter Last verstärkt es sich, weshalb ich bei höheren Drehzahlen Diaces Stotten bekommt. 9:49 Minuten, 14 Sekunden die Precision davon ließ Dieter erstarren. Antwortet nicht sofort. Tobias sah Marcus an. 9:21 Minuten, 21 Sekunden Marcus sah den Motor an. Die Mensch, die sich zu lichten begonnen hat, wird wieder dichter, denn nichts sieht laut auf einer Show so an wie der Jerk einer Konfrontation, selbst einer hofflichen. 9:29 Minuten, 29 Sekunden Dieter fasst sich schnell wieder. War nicht der Typ junger Mann, der es möchte, öffentlich korrigiert zu werden, und möchte es erst recht nicht, von jemandem korrigiert zu werden, der außer, als sollte in einem Liegestuhl sitzen statt in einem Motorraum zu stehen. 9:36 Minuten, 36 Sekunden. 9:44 Minuten, 44 Sekunden hören sie, ich weiß nicht, wer sie sind, mein Herr, aber wir arbeiten seit 1,5 Jahren in diesem LKW, wir kennen diesen Motor. Wir haben von oben bis unten durchgearbeitet. Jede Dichtung, jede Verschraubung, jedes Lager. 9:52 Minuten, 52 Sekunden wenn es ein Sonnenzeitpunktproblem gab, hatten wir es beim Aufbau gefunden,
de alte man nickte langsam. Verlegt. Oder verlegt ist es etwas, das sich nach dem Aufbau entwickelt hat. 10 o'clock 10 Minuten manchmal verbiegt sich ein verteiler Kontakt beim Einbau, wenn man mit der Reihenfolge nicht vorsichtig ist. Passiert ständig. Ist mir oft passiert, als ich zugeben möchte, als ich in deinem Alter war. 10:03 10 Minuten, 3 Sekunden. 10:11 10 Minuten, 11 Sekunden. Es seit sich nicht bei einem Prüfstandstest, weil es keine Vibration gibt, keinen Wärmezyklus. Aber sobald man den Motor laufen lässt und sich als ausdehnt und setzt, beginnt der verbogen Kontakt einen unregelmäßigen Kontakt herzustellen, und ihr Timing in diesem Zylinder driftet. 10:19 10 Minuten, 19 Sekunden. 10:27 10 Minuten, 27 Sekunden. Es ist keine groß Drift. Ein paar Tausendstel soll, aber bei einem Mehrstoffmotor, der ein so präzis und falsch fährt wie dieser, macht der Unterschied von ein paar Tausendstellen den Unterschied zwischen ruhig und dem, was ich gerät hat. 10:34 10 Minuten, 34 Sekunden. Dieter auf nicht den Mund, zu antworten, aber bever konnte, sagte der alte Mann etwas, das die Richtung des ganzen Gesprächs veranderte. 10:43 10 Minuten, 43 Sekunden. Es startet noch einmal. Ich möchte nur zuhören. 10:52 10 Minuten, 52 Sekunden. 10:56 10 Minuten, 56 Sekunden. Es entstand ein Moment des Sogens. Dieter Sotobias und Markussen, und ein Anosgesprochen Rechnung fand statt. Die Art, bei der ein Mann seinen Stolz gegen sein Neugier abweit und sein Frustration gegen sein Verzweiflung. 11:04 11 Minuten, 4 Sekunden. Der LKW sollte der Star der Show sein. Die Leute waren extra gekommen, zu sehen, wie läuft. Die Restaurierung war in einem Vorschauartikel im Magazin Military Vehicles vorgestellt worden, und der Redakteur war Gendwo in der Mensch mit einer Kamera. 11:13 11 Minuten, 13 Sekunden. 11:20 11 Minuten, 20 Sekunden. Jede Minute, die der Juice eine half Stotend und Wirgin das Stand, war 1 Minute fendliche Demütigung, die sich Dieter wie nasse Sand auf den Schultern anhofen fühlte. 11:29 11 Minuten, 29 Sekunden. The Gut, sagte Dieter. Markus, Kerbel einen, Markus stieg in die Kabine und betätigt den Anlasser. Der Mehrstoffmotor dreht zweimal, dreimal durch und fing den mit demselben rauen, sittenden Leerlauf. 11:37 11 Minuten, 37 Sekunden. 11:45 11 Minuten, 45 Sekunden. Das Auspuffgeräusch pulsiert unregelmäßig, ein Rhythmus, der fast, aber nicht ganz stimmte, wie ein Schlagzeuger, der für den Bruchteil einer Sekunde den Takt verliert und dann wieder aufholt. 11:53 11 Minuten, 53 Sekunden. Der alte Mann beugt sich vor. Legte sein Ohr nicht in den Motor. So theatralisch war nicht. Stand einfach da, legt einen Meter vom vorderen Kühlergrill entfernt, den Kopf genäht, die Augen geschlossen, den Mund leicht geöffnet, und lauschte. 12:02 12 Minuten, 2 Sekunden. Lauschte, wie Musiker lauschen, mit dem ganzen Körper, nicht nur mit den Ohren. 5 Sekunden, legt 7. 12:10 12 Minuten, 10 Sekunden. Dann auf nicht die Augen, richtet sich auf und zeigte mit dem Zeigefinger, der linken Hand auf den Motor. Zeigte mit Precision, nicht allgemein auf den Motor, sondern auf ein bestimmt Stelle auf der rechten Seite des Blocks. 12:18 12 Minuten, 18 Sekunden. Etwas way drittelway hinten. Nummer wir, sagte Nennt die Capus Verteilers AB, und prüft den Kontakt für die Zylinder. Ist nach innen verbogen. Nicht viel. Ich konnte es wahrscheinlich mit bloßem Auge nicht sehen, aber wenn ich mit dem Domenigal darüber fahrt, spürt ich den Unterschied.
12:26 12 Minuten, 26 Sekunden. 12:34 12 Minuten, 34 Sekunden die Start ehn. Die Mensch war still. Etwa 40 Leute hatten sich mittlerweile den LKW versammelt, manche an der Restaurierungssteams, manche Veteranen, manche Familien, die vorbeigekommen waren, zu sehen, warum der Wirbel ging. 12:43 12 Minuten, 43 Sekunden. 12:51 12 Minuten, 51 Sekunden in dieser Still war das Fehlzünden plötzlich offensichtlich. Jetzt, die es jemand benannt hat, jetzt, die jemand mit solcher Gewissheit Nummer wir gesagt hat, konnte man es hören. 12:59 12 Minuten, 59 Sekunden der Rhythmus des Motors hat ein Loch darin, ein Loch, wo der Beitrag des Zylindes wohl und stark hat sein sollen, aber stattdessen schwach und verspätet war, wie ein Stimme in einem Chair, da immer ein halbe Salzeit hinter allen anderen einsetzt. 13:07 13 Minuten, 7 Sekunden. 13:14 13 Minuten, 14 Sekunden Tobias bewegt sich bereits. Wartet nicht auf Dietes Erlaubnis. Griff einen Schraubenzieher AUSDEM Werkzeugkasten, bügt sich in den Motorraum, und während Marcus noch mit laufendem Motor in der Kabine saß, loste die Klammen der Ventilator und nahm SIEAB. 13:22 13 Minuten, 22 Sekunden. 13:29 13 Minuten, 29 Sekunden erspart hinein. Ich sehe nichts Auffälliges, sagte Benutzt deinen Domenigal, wiederholt der alte Mann. Fahr über den Kontakt für Nummer wir. 13:37 13 Minuten, 37 Sekunden du wirst einen Grat spüren, wo nach innen verbogen ist, Tobias griff hinein und tat, was der alte Mann sagte. Fuhr mit dem Domenigal über den Kontakt, und sein Hand hielt in. Sein Augen wurden groß. 13:45 13 Minuten, 45 Sekunden sah den alten Mann an, den Dieter, und sagte, hat recht. Die ist ein Begang. Ich kann sie fühlen. 13:55 13 Minuten, 55 Sekunden sie ist winzig, aber sie ist die. Der alte Mann griff in sein Hemdtasche und zog einen kleinen Flachschraubenzieher heraus, die Art, die 50 Cent im Baumarkt kostet, die Mechaniker einen Taschenschraubenzieher nennen, und hielt ehn hin. 14:03 14 Minuten, 3 Sekunden. 14:09 14 Minuten, 9 Sekunden, den brauchst du nicht. Benutz einfach deinen Domenigal. Druck ehn sanft zurück, ein bisschen nach dem anderen. Du wirst fühlen, wie in dir bin mit den anderen einrastet, Tobias so Dieteren. Dietes Gesicht war ein Schlachtfeld. 14:21 14 Minuten, 21 Sekunden die war Verlegenheit, und Widerstand und etwas anders. Etwas, das fast wie Angst aussah. Die Angst herauszufinden, dass jemand mehr weiß als man selbst. 14:29 14 Minuten, 29 Sekunden das, was man für sein Verständnis hielt, tatsächlich nur die Oberfläche von etwas viel tieferem ist. 14:36 14 Minuten, 36 Sekunden Dieter sagte nichts. Tobias bog den Kontakt mit dem Domenigal zurück und untersteht den Moment, in dem sich das Metal in Ausrichtung mit den anderen setzte. Es dauert 14:43 14 Minuten, 43 Sekunden etwa 30 Sekunden. Setzte die Ventilator wieder auf und klemmte sie fest. 14:47 14 Minuten, 47 Sekunden versucht es jetzt, sagte der alte Mann. Marcus dreht den Zündschlüssel. Der Anlasser griff. Der Motor dreht einmal durch, zweimal, und beam. 14:55 14 Minuten, 55 Sekunden dritten Drehen fing Und der Klang, der aus diesem Ausbuffer kam, war anders. Es war der Klang, den jeder,
der Gemmels an einem dieser Lastwagen gearbeitet hat, in seinen Nocken kannte. 15:03 15 Minuten, 3 Sekunden das Tief, Gleichmassage, Vollmundig Grolen 1 LDS 465, der auf allen Zylinden läuft, in perfekter Fehlzündung. 15:12 15 Minuten, 12 Sekunden jeder Arbeitstag landet genau dort, wo hinhört, mit der Precision 1 Metronoms. Das Sitten war weg. Das Zogen. 15:21 15 Minuten, 21 Sekunden war weg. Das Stotten war weg. Der Juice and a half stand auf dem Stellungsfeld und lief im Leerlauf, als were gerade eben vom Fließband der White Motor Company. 15:29 15 Minuten, 29 Sekunden in Cleveland im Jahr 1968 Gerald. Als hatten die letzten 56 Jahre nie stattgefunden. 15:34 15 Minuten, 34 Sekunden als hat sich die Zeit in sich selbst gefoltert, und dies waren brandneue Lastwagen, der darauf wartet, beladen und dorthin geschickt zu werden, wo die Army als nächstes braucht. Marcus gab von der Kabine aus Gas. 15:43 15 Minuten, 43 Sekunden und der Motor reagiert augenblicklich, kletterte durch die Drehzahlen mit einer Geschmeidigkeit, die ganz Mensch verstummen ließ. Kein Aussetzen, kein. 15:51 15 Minuten, 51 Sekunden stotten, kein Houstons Ruckeln, nur reiner, sauber mechanisch Kraft. Der Klang von 8.000 einzelnen Teilen, die zusammenarbeiten. 4 p.m. 16 Minuten in exakter Harmonie. Tobias trat vom Motorraum zurück. Sein Mund stand offen. 16:06 16 Minuten, 6 Sekunden so den alten Mann, als würde etwas betrachten, das sich nicht erklären konnte, etwas, das außerhalb der Kategorien existiert, die sich in seinem Kopf für die Funktionsweise der Welt gebaut hat. 16:13 16 Minuten, 13 Sekunden Dieter hat sich nicht bewegt. Stand mit hängenden Armen da, und der Ausdruck auf seinem Gesicht hat sich verändert. Die Verlegenheit war noch da, aber der Widerstand war verschwunden. An seiner Stelle war etwas Rose, ungeschützt, etwas, das, wenn man neugierig war, es zu sehen, wie furcht aussah. 16:22 16 Minuten, 22 Sekunden. 16:32 16 Minuten, 32 Sekunden die Mensch reagiert so, wie Menschenmengen reagieren, wenn etwas Unerwartetes und Beeindruckendes in einer alltäglichen Umgebung geschieht. Es gab ein Welle von Applaus. Ein paar Leute pfiffen. Jemand hinten rief etwas darüber, dass der alte Mann sich auskennt. 16:40 16 Minuten, 40 Sekunden. 16:48 16 Minuten, 48 Sekunden aber der alte Mann nahm nichts davon zur Kenntnis. Lächelt nicht, winkte nicht, so sich nicht nach den Gesichtern die beobachteten. Stand einfach da, gestützt auf seinen Stock, und betrachtet den Motor mit einem Ausdruck. 16:56 16 Minuten, 56 Sekunden der ganz privat war. Der Ausdruck eines Mannes, der etwas wiedersieht, das geliebt hat, von dem getrennt war, das nie mehr zu berühren erwartet hat. Marcus war es, der als erstes sprach. 17:08 17 Minuten, 8 Sekunden war aus der Kabine gestiegen und stand neben Tobias, und sagte, was Tobias und Dieter beide dachten, aber keiner ausgesprochen hat. Mein Herr, woher wussten Sie das? 17:16 17 Minuten, 16 Sekunden wie konnten Sie das aus einem Meter Entfernung hören, der alte Mann sah Marcus an, und zum ersten Mal verschob sich etwas in seinem Auftreten. Die wachsame Reglosigkeit. 17:24 17 Minuten, 24 Sekunden mildert sich Einwinsigkeit, wie ein Tua, die einen Spalt aufnet, und einen schmalen Lichtstreifen hinterlässt. Vor 51 Jahren, sagte war ich Feldwebel eine Fahrzeugwerkstatt in Long Binh, Republik Vietnam.
1732 17 Minuten, 32 Sekunden, wir hatten 62 Juice and a halves in unserer Abteilung, und jeden einzelnen Morgen ging ich die Rehe entlang, während die Fahrer sie warmlaufen ließen. 1740 17 Minuten, 40 Sekunden ich benutzt keine Diagnosegerät. Wir hatten keine Diagnosegerät. 1744 17 Minuten, 44 Sekunden ich benutzt dies hier, tippte sein Ohr, und dies, hob die Hand. Ich konnte ich sagen, welche LKW ein Problem hat und was das Problem war, bever der Fahrer. 1753 17 Minuten, 53 Sekunden überhaupt merkte, dass etwas nicht stimmte. Nicht weil ich etwas Besonderes bin, sondern weil ich die sen Motoren 3 Jahre lang jeden einzelnen Tag zugehört habe. Und nach einer Weile hört man auf. 1801 18 Minuten, 1 Sekund den Motor zu hören, und man fängt an, die Maschine zu hören. Die ganz Maschine, jeds Lager, jede Dichtung, jeds Ventil, jeder Kontakt, sie sprechen zu einem, wenn man aufmerksam ist. 1811 18 Minuten, 11 Sekunden die still, die folgte, war die Art von still, die gewickt hat. Sie druckt auf die Menschen, die die sen LKW standen. Und in dieser still lief der Motor. 18 18 Minuten, 18 Sekunden perfektem Leerlauf, sein stetiger Rhythmus unterstrich die Wort des alten Mannes wie ein Herzschlag. 1824 18 Minuten, 24 Sekunden der Schlacht schwör. So zu Boden, dan zum alten Mann, und also sprach, war sein Stimme anders. Das Selbstvertrauen war verschwunden. Die Großspurigkeit war. 1832 18 Minuten, 32 Sekunden verschwunden. Was übrig blieb, war etwas Junges und Ehrlicheres. Die Stimme eines 32-jährigen Mannes, der gerade erkannt hat, dass es Dinge in der Welt gibt, die nicht. 1841 18 Minuten, 41 Sekunden aus einem Handbuch, einem Forumbeitrag oder einem YouTube-Tutorial gelernt werden können. Dinge, die erlernt werden können, indem man Tag für Tag, Jahr für Jahr in der Hitze, dem Staub und der Gefahr steht. 1849 18 Minuten, 49 Sekunden bis das Wissen des eigenen Körpers wird. 1855 18 Minuten, 55 Sekunden mein Herr, sagte Dieter, ich should Ihnen ein Entschuldigung. Ich war abweisend. Das war falsch, der alte Mann schüttelte den Kopf. Keine Entschuldigung nötig. 1903 19 Minuten, 3 Sekunden ich bin schon von besseren abgetan worden als die sagte es ohne Bosheit, ohne Scarf. 1908 19 Minuten, 8 Sekunden sagte es, wie man ein schlicht Tatsache feststellt, etwa das der Himmel blau ist oder der Motor läuft. Aber darunter lag etwas. Etwas, das Marcus. 1916 19 Minuten, 16 Sekunden hort, und Tobias hort, und sogar Dieter hort. Ein ganzes Leben lang unterschätzt worden zu sein. Ein ganzes Leben lang übersehen worden zu sein. Ein ganzes Leben lang wissen mit sich getragen zu haben. 1925 19 Minuten, 25 Sekunden von dem, die Welt entschieden hat, es sei überholt, nur weil der Mann, der es trug, alt geworden war. Sein Name war Harold. 1931 19 Minuten, 31 Sekunden Grimm. Stabsfeld-Wiebel Harold Grimm, Streitkräfte der Vereinigten Staaten, im Rufstand. Hat sich 1970 im Alter von 18 Jahren verpflichtet. 1940 19 Minuten, 40 Sekunden direkt aus einem Zweisimmerhaus im ländlichen Kentucky, wo die Wasserleitung ein Handpump im Hof war und das nächste zu einem Mechaniker sein Vater war, der. 1947 19 Minuten, 47 Sekunden einen Ford Pickup von 1954 mit Bindedraht, handgeschnittenen Dichtungen und einem Flugvokabular am Laufen hielt, das auf 20 Schritt Entfernung Farbe hatte besen können.
1954 19 Minuten, 54 Sekunden Harold hat vor der Grundausbildung noch nie das in einer richtigen Werkstatt gesehen, aber hat etwas, das keine Ausbildung lehren konnte. Hat euren 20:04 20 Minuten, 4 Sekunden konnte Dinge hören. Nicht in irgendeinem jubenatlichen Sinn, nichts Mystisches oder Seltsames. Konnte hören, wie Maskinen klangen, wenn sie richtig liefen. 2012 20 Minuten, 12 Sekunden und, noch wichtiger, konnte die Spezifisch, individuell, einzigartig Art hören, wie sie klangen, wenn sie falsch liefen. 2020 20 Minuten, 20 Sekunden war ein Gabe, die Army sofort erkannte und rücksichtslos ausnutzt. 2025 20 Minuten, 25 Sekunden sie schickten einen, durch den Radfahrzeugmechanikerlehrgang, und machte seinen Abschluss als Klassenbester, nicht weil 2033 20 Minuten, 33 Sekunden der klugste oder technisch am besten ausgebildet war, sondern weil einen Fehler all einem Klang diagnostizieren konnte, waren sein Klassenkameraden noch die Testgerät anschlossen. Sie schickten ihn nun Monate später nach Vietnam. 2039 20 Minuten, 39 Sekunden. 2047 20 Minuten, 47 Sekunden lang bin war der größte Militärstützpunkt in Vietnam, ein weitläufiger Komplex, der auf seinem Höhepunkt über 50.000 angehörig beherbergte und genig Fahrzeuge, ein Kleinstadt zu füllen. 2054 20 Minuten, 54 Sekunden Harolds Werkstatt war für die Instandhaltung der Juice half zuständig, die Versorgungskonvois zwischen Long Bin und den wortschobenen Stützpunkten führen. 21:02 21 Minuten, 2 Sekunden Verstrut über das Drittkorpsgebiet. Dies Lastwagen waren Lebensschäden. Sie transportierten Munition, Nahrung, Wasser, medizinische Vorrat und Post. Wenn ein LKW auf 21:10 21 Minuten, 10 Sekunden einem Konvoiweg liegen blieb, bedeutet das nicht nur eine Versorgung. Es bedeutet Verwundbarkeit. Ein liegengebliebener LKW war ein Ziel. Ein Konvoi. 21:17 21 Minuten, 17 Sekunden der auf einer Straße in feindlichem Gebiet anhielt, war ein Konvoi in Gefahr. Jede Minute, die ein LKW bewegungsunfähig auf einer Straße stand, war ein Minute, in der Männer hinterhalten, Minen und Morserfeuer ausgesetzt waren. 21:29 21 Minuten, 29 Sekunden Harold Verstand das auf ein Weise, die über intellektuelles Begreifen hinausging. 21:33 21 Minuten, 33 Sekunden Verstand es in seinem Borch, an dem Ort, wo Angst lebt, weil selbst in diesen Konvois mitgefahren war. Wusst, wie sich anfühlt, zu hören, wie der Motor seinen Klang veranderte, und zu spüren, wie einem der Magen absinkt, weil man wusst. 21:44 21 Minuten, 44 Sekunden man wusst vor allen anderen im Lastwagen, dass etwas nicht stimmte und dass das Fahrzeug gleich zu einem 5 Tonnen schweren stahlenen Sarg mitten auf einer Straße wurde, die Bomreihen auf beiden Seiten. 21:52 21 Minuten, 52 Sekunden und der untergehenden Sonne. 21:56 21 Minuten, 56 Sekunden dies Angst trieb ihn an. Sie machte ihn besessen. Verbrach sein dienstfreien Stunden in der Werkstatt, nicht weil man es ihm befahl, sondern weil jeder LKW, den richtig repariert, ein LKW war, der nicht auf einer Straße liegen bleiben wird, wo liegen bleiben sterben bedeutet. 22:04 22 Minuten, 4 Sekunden die NT3 Einsatz. Am Ende des dritten war der die Einstelltest Werkstatt Feldwebel in Long Bin, während wörtlich für die Instandhaltung von über 200 Fahrzeugen. Hat sich einen Ruf erworben, der über den Stützpunkt hinaus bekannt war. 22:12 22 Minuten, 12 Sekunden. 22:20 22 Minuten,
20 Sekunden Offizier andere Einheiten forderten gezielt zijn Einschätzung ihrer Fahrzeugflotten an. War der Mann, den man rief, wenn die Diagnosegerät sauber anzaten, der LKW sich aber trotzdem nicht richtig anhört, weil Harold Grimm hören konnte, was die Maschinen nicht messen konnten. 22 28 22 Minuten, 28 Sekunden. 22 36 22 Minuten, 36 Sekunden, occurred in 1976 heim und blieb bei der Army. Diente in verschiedenen Standorten in den USA. Bildet ein ganz Generation junger Mechaniker aus, und bildet sie so aus, wie selbst ausgebildet werden war. 22 44 22 Minuten, 44 Sekunden durch die Maschinen selbst. Nahm einen neuen Rekruten, stellte ihn neben einen laufenden Motor und sagte, schließ die Augen. Was hörst du? Und der Rekrut sagte. 22 52 22 Minuten, 52 Sekunden, einen Motor, Feldwebel, und Harold sagte, falsch. Du hörst acht Zylinder, die in Fehlzündung. Jetzt hör noch mal genauer hin. 11 p.m. 23 Minuten welche Zündet zu spät, die meisten konnten es zunächst nicht hören. Manche haben es nie gekonnt. Aber die Genigen, die es lernten, die das Ohr entwickelten, wurden zu den besten Mechanikern der Army. 23 10 23 Minuten, 10 Sekunden und sie führten es auf denselben Mann zurück. Auf Stabsfeld Grimm, der um 5 Uhr morgens neben einem laufenden Lastwagen in der Werkstatt stand, ein Tass Kaffee in der Hand. 23 18 23 Minuten, 18 Sekunden und einen Gesichtsausdruck, der sagte, genauer hin, ging 1996 nach 26 Dienstjahren in den Rufstand. Kein Trubel. 23 27 23 Minuten, 27 Sekunden keine Zeremonie. Man hat ihm ein vollständig militarisch Verabschiedung mit Ehrenformation, Reden und der ganzen formlichen Ausgehuniform angeboten, aber hat 23 35 23 Minuten, 35 Sekunden abgelehnt. Sagte, brauch keine Fremden, die ihm erzahlten, was seine Karriere bedeutet hat. 23 39 23 Minuten, 39 Sekunden was sie bedeutet. Jeder LKW, der sicher von einem Konvoi zurückkam, jeder Mechaniker, den ausgebildet hat und der weiterging, am Leben zu retten, indem Maschinen am Laufen hielt. Jeder. 23 47 23 Minuten, 47 Sekunden Motor, der beim ersten Anlassen startet, weil seine Arbeit richtig gemacht hat. Das war seine Zeremonie. Das war seine Ehre. 23 55 23 Minuten, 55 Sekunden zog in ein kleines Haus außerhalb von Muncie, Indiana, an ein Landstrasse und Nachbarn in Reichweite, mit einer Feldschule dahinter, in der Seine. 2400 Hours 03 24 Minuten, 3 Sekunden Werkzeug aufbewahrt und gelegentlich Kleinmotorreparaturen für Gemeinden aus dem Ort machte. Lebte still. Trat keinen Veteranenorganisationen bei. Ging nicht zu treffen. 2400 Hours 13 24 Minuten, 13 Sekunden sprach nicht über Vietnam, außer wenn Gemmend, der Ort dort gewesen war, direkt darauf ansprach. Und selbst dann sprach über die Lastwagen, nicht über den Krieg. Die Lastwagen waren 2400 Hours 21 24 Minuten, 21 Sekunden das, was liebte. Der Krieg war das, was überlebt hat. Seine Frau, Dolores, war 2014 gestorben, und danach war die still. 2400 Hours 29 24 Minuten, 29 Sekunden noch stiller. Seine Tochter, die in Indianapolis lebte, kam jetzt zweite Wochenende vorbei und versucht, ihn dazu zu bringen, nah an die Stadt zu ziehen. Aber Harold weigert sich. 2400 Hours 37 24 Minuten, 37 Sekunden, hat sein Haus.
hat 10 Fehlzündungs-Ton. 2400 hours 39:24 Minuten, 39 Sekunden, hat 10 Werkzeuge. Hat den Klang von Motoren in seiner Erinnerung, Tausende von, jeder so unbewechselbar, und individual wie ein menschlich Stimme. Und in den 2400 hours 47:24 Minuten, 47 Sekunden Nachten, in denen die still so schwer Word, ging hinaus in die Fehlzündung, setzte sich auf den Klappstuhl neben seiner Workbank, schloss die Augen und lauschte innen. 2400 hours 53:24 Minuten, 53 Sekunden einem nach dem anderen, die in seinem Kopf verbliefen wie ein Private Symphony, die nur hören konnte. War sieht Jaron nicht mehr auf der Show der Military Vehicle Preservation Association. 25:02:25 Minuten, 2 Sekunden gewesen. War Anfang der 2000 ein paar Mal MIT Dolores dort gewesen, damals, als es noch Spaß gemacht hat, über das Feld zu gehen, die alten Maskinen anzusehen und sich zu erinnern. Aber nachdem sie gestorben war, fühlte sich die Show Anderson. 25:14:25 Minuten, 14 Sekunden die Lastwagen waren Dieselben, aber die Erfahrung, ohne sie dort zu sein, war eine Art Einsamkeit, die nicht ganz in Wort fassen konnte, und so hat 25:21:25 Minuten, 21 Sekunden aufgehört, hinzugehen. Dieses Jahr hat seine Tochter überredet. Sie hat den Vorschauartikel über den restaurierten Juice gesehen, ausgedruckt und ihm bei einem ihrer Besuch mitgebracht. 25:30:25 Minuten, 30 Sekunden Papa, sie dir dassen, sagte sie. Sie haben einen M35 restauriert, deinen LKW, Harold hat den Artikel angesehen, und etwas hat sich. 25:38:25 Minuten, 38 Sekunden in seiner Brust bewegt. Etwas Alts, Tiefs und Mächtiges, wie ein unterirdischer Fluss, der jahrelang im Dunkeln geflossen war. 25:45:25 Minuten, 45 Sekunden und plötzlich einen Riss im Fels fand. Das ist nicht mein LKW, sagte aber ging hin. War früh angekommen, bever die Tor für die Allgemeinheit aufnähten, weil sein Tochter vorab angerufen und ihm einen Veteranenausweis besorgt hat, der frühen Zutritt erlaubt. 25:53:25 Minuten, 53 Sekunden. 26:00:26 Minuten, war langsam über das Ausstellungsfeld gegangen, gestützt auf seinen Stock, hielt bei jedem Fahrzeugen, das Schild zu lesen und sich die Restaurierungsarbeit anzusehen. Mans beeindruckte und 26:10:26 Minuten, 10 Sekunden anders beunruhigte Die war ein wunderschöner Willis Jeep, der in Museumsqualität restauriert worden war, aber den falschen Vergaser für sein Baujahr hat, und 26:17:26 Minuten, 17 Sekunden Harold muss sich körperlich zurückhalten, dem Besitzer etwas zu sagen, weil wusste, dass das niemand hören wollte. War ein M151 Gelandewagen, der 26:26:26 Minuten, 26 Sekunden von außen perfekt aussah, aber Aftermarket Bremsleitungen hat, die ein Sicherheitsrisiko darstellten, und Harold hat es ließ einem der Ausstellungsbeamten mitgeteilt, der ihm dankte und 26:34:26 Minuten, 34 Sekunden es sofort wieder Vergas. Und dann war zum Juice gekommen. Hat US 50 Metern Entfernung gesehen, und sein Tempo hat sich verändert. Nicht schneller. Konnte nicht schneller gehen. 26:43:26 Minuten, 43 Sekunden nicht mit Stock und der Vorsway Jaron ersetzten Haft, aber zielstrebiger. Ging darauf zu, wie man auf etwas zugeht, das man liebt. 26:52:26 Minuten, 52 Sekunden das man vermisst hat, das einen Teil des eigenen Lebens enthält,
den man für immer verloren geglaubt hat. Und als sie den Motor gestartet hatten und der Diocese aussetzen hat. 26:59 Minuten, 59 Sekunden Diocese zogen, dies Luck in der Zandfolge, war es, als Hormann die Stimme eines alten Freunds mit einem Kratzen darin, das nicht dort sein sollte. Und konnte. 27:07 Minuten, 7 Sekunden nicht schweigen. Konnte körperlich nicht das dahin und diesem leidenden Motor zu hören, zu versuchen, zu reparieren. Es war gewesen, als würde man jemanden. 27:27 Minuten, 15 Sekunden ersticken sehen und keine Hand ausstrecken. Zurück beim LKW, worin der Motor jetzt perfekt lief und die Mensch noch verwelt, begann etwas Unerwartetes zu. 27:27 Minuten, 23 Sekunden geschehen. Ein Mann in der Mensch, mit 60, stammig, in einer Jack der Vietnam-Veteranenvereinigung, hat. 27:27 Minuten, 30 Sekunden den ganzen Wortwechsel beobachtet. Trat vor, und als sprach, hat sein Stimme die besondere Qualität von jemandem, der auf den richtigen Moment gewartet hat. 27:39 Minuten, 39 Sekunden, Stabsfeld Wiebelgrim, sagte Harold dreht sich und für einen Moment zeigte sein Gesicht nichts. Der Leerblick eines Mannes. 27:46 Minuten, 46 Sekunden der von einem Fremden mit einem Namen angesprochen Word, den seit Jahrzehnten nicht mehr gehört hat. 27:27 Minuten, 50 Sekunden dann sagte der Mann in der Varianz-Jack, ich bin Wilhelm Kovac. Ich war Gefreiter in der 542. Instandsetzungskompanie in Long Bin. 27:59 Minuten, 59 Sekunden sie waren mein Zugführer. Sie erinnern sich wahrscheinlich nicht an mich, die Veränderung in Harolds Gesicht war schrittweise, aber tiefgreifend. Die Leer wich einem. 28:07 Minuten, 7 Sekunden suchen, sein Augen wanderten über die Gesichtszüge des Mannes und wirklichen, was jetzt so, mitdem, was in einer 50 Jahre alten Erinnerung gespeichert war. Dann kam das Wiedererkennen. 28:28 Minuten, 17 Sekunden nicht als auf einmal, sondern in Teilen, wie ein Foto, das sich in der Dunkelkammer entwickelt. 28:22 Minuten, 22 Sekunden Kovac, sagte Harold. Du bist der Young aus Scranton, der keinen Drummer mit Schlüssel von einem Reifenheber unterscheiden konnte, als du ankommst, Kovac lacht. Ein großes, lautes. 28:31 Minuten, 31 Sekunden überraschtes Lachen, das die Entspannung des Moments aufbrach. Das bin ich. 28:35 Minuten, 35 Sekunden genau der. Sie haben mir gesagt, ich sei der schlechteste Mechaniker, den sie je gesehen hatten, und dass sie das ändern würden, kostet, was es wohl, Harold gestattet sich ein kleines. 28:43 Minuten, 43 Sekunden lächeln. Ich hab's geschafft, das haben sie, sagte Kovac, und sein Stimme brach. Sie haben es geschafft, Feldwebel. Sie haben mich das Zuhören gelehrt. 28:52 Minuten, 52 Sekunden genau wie sie es all gelehrt haben. Und als dieser Konvoi 1973 außerhalb von BNHOA getroffen wurde und der Führungsluke-Splitter in den Motorblock bekam, diagnostiziert ich den Schaden. 29:0029 Minuten all einem Klang, während wir noch unter Beschuss standen, weil sie mich gelehrt hatten, worauf zu achten war. Wir bekamen diesen LKW in 9 Minuten wieder zum Laufen, Feldwebel. 9 Minuten. 29:08 Minuten,
8 Sekunden mitten in einem Hinterhalt, wegen dem, was sie mir eingetrichtert haben, Harold sagte nichts. Stand ganz still, die Hand auf seinem Stock, und die Muskeln in seinem Kiefer arbeiteten. 29:16:29 Minuten, 16 Sekunden Kovac trat einen Schritt näher. 5 Männer in diesem LKW, Feldwebel. 5 Männer, die nach Haus zu ihren Familien kamen, weil sich der LKW bewegt, statt dort liegen zu bleiben, die 29:25:29 Minuten, 25 Sekunden still den Juice and a half war vollständig. Sogar der Motorschien leise zu laufen, als were die Maschine selbst zu hören. Dan traten weitere Leute vor. 29:33:29 Minuten, 33 Sekunden nicht auf einmal, sondern zu einst und zu zweit, wie zu Fluss, die in einen Fluss münden. Eine alte Frau in einem. 29:41:29 Minuten, 41 Sekunden Sonnenhut, die sagte, ich wette habe unter Harold in einem der Standort gedient und über ihn 30 Jahre lang im Abendbrottisch gesprochen. Ein Mann in den 50ern, der sagte, sei 29:49:29 Minuten, 49 Sekunden ein pensionierter Armeemechaniker, der mit einer diagnostischen Hormethode ausgebildet worden war, die später als Diagramm-Methode von Leitenden interpretieren. 29:58:29 Minuten, 58 Sekunden in einem Erprobungsstützpunkt kennengelernt hat. Ein systematischer Ansatz zur Motorfehlerdiagnose, den Harold entwickelt hat und der jahrzehntelang informell in der Instandhaltungsgemeinschaft der Armee weitergegeben worden war. 30:06:30 Minuten, 6 Sekunden ohne offiziell dokumentiert worden zu sein, weil Harold ihn nie niedergeschrieben hat. Ein pensionierter Oberstleutnant, der 30:15:30 Minuten, 15 Sekunden als junger Lieutenant in einem der Standort gedient hat, als Harold der Diensteltest-Werkstatt Feldwebel war, und der sagte, Harold habe ihm einmal respektvoll. 30:23:30 Minuten, 23 Sekunden aber anumwunden gesagt, liegt mit einer Wartungsplanungsentscheidung falsch, und das sei das erste Mal gewesen, dass ihm jemand gesagt habe, liegt falsch, und 30:32:30 Minuten, 32 Sekunden es sei die wichtigste Führungslektion gewesen, die je erhalten habe. Eine nach dem anderen traten sie vor, und eine nach dem anderen erzählten sie ihr Geschichten, und das Bild, das 30:40:30 Minuten, 40 Sekunden entstand, war nicht das Bild eines Mannes, der Lastwagen repariert. Es war das Bild eines Mannes, der eine Institution geprägt hat. Harold Grimm hat 30:47:30 Minuten, 47 Sekunden 26 Jahre lang ein Arbeit verrichtet, die meisten Leute als wenig glanzvoll betrachteten, ein Arbeit ohne Orden, Paiden oder dramatisch Akte von Schlachtfeldheldentem. 30:57:30 Minuten, 57 Sekunden hat 26 Jahre damit verbracht, Maskinen am Leben zu erhalten, damit Männer am Leben bleiben konnten. Und hat das mit einer Intensität und einem Können getan, das sich durch 31:04:31 Minuten, 4 Sekunden die Armee ausgebreitet hat wie ein Stein, der in einen See geworfen wird, der Leben beruht und rettet, auf eine Art, von der nie erfahren hat und 31:11:31 Minuten, 11 Sekunden nie Anerkennung dafür gesucht hat. Dieter stand am Rand dieser Versammlung, beobachtet und lauschte, und die Wandlung in ihm war für jeden sichtbar, der General. 31:19:31 Minuten, 19 Sekunden aufpasst. Die Überheblichkeit, die den ganzen Vormittag über wie ein Rüstung getragen hat, war zerbrochen und abgefallen, und darunter war etwas viel Junges. 31:26:31 Minuten, 26 Sekunden und viel Ehrlicheres. Das Gesicht eines Mannes, der etwas über den Unterschied zwischen Wissen und Weisheit lernte,
zwischen Können und Meisterschaft, zwischen dem Ton. 31:35 Minuten, 35 Sekunden eine Sach und dem Verständnis, das so tief geht, dass es zum Teil von einem selbst wird. 31:39 Minuten, 39 Sekunden als sich die Geschichten legten, und sich die Mensch in kleinere Gespräche aufteilt, ging Dieter zu Harold hinüber. Stand vor dem alten Mann. 31:47 Minuten, 47 Sekunden und sagte einen Moment lang nichts, weil versagt, die Richtigen Wort zu finden. Und die Richtigen Wort waren schwer, weil ihnen da zu zwangen, etwas zu sagen, das Männer seines Alters und 31:56 Minuten, 56 Sekunden Temperaments fast körperlich schwer auszusprechen finden. Feldwebelgrim, sagte Dieter und benutzt zum ersten Mal den Dienstgrad, ich möchte mich noch einmal entschuldigen. Nicht? 32:04 Minuten, 4 Sekunden nur davor, abweisend gewesen zu sein, sondern davor, nicht erkannt zu haben, was sie sind. Ich arbeitet seit 5 Jahren in diesen Lastwagen, und ich dacht, ich kenn sie. Tuesday ich nicht. Ich kenn Teil von innen. Sie kennen das ganz. 32:15 Minuten, 15 Sekunden sie kennen dies Maskinen so, wie ich sie kennen möchte. Und ich war so arrogant, das zu sehen, Harold sodete einen langen Momenten. 32:22 Minuten, 22 Sekunden und dann tat etwas, das jeden überraschte, der Süße. 32:26 Minuten, 26 Sekunden ergriff in sein Gesäßtasch und zog ein kleines, gefoltertes Stückstoff heraus. Entfaltet es, und es war ein Abzeichen, ein altes, verblists Motortransport-Abzeichen der Armee. 32:35 Minuten, 35 Sekunden, wie es Mechaniker auf ihren Uniformen trugen. Es war weich und dünn geworden vom Jazinterlangen anfassen, und die nach dem Rand begann. 32:43 Minuten, 43 Sekunden sich aufzulösen. Harold hielt es Dieter hin. Das war meins, sagte Ich trage es seit 28 Jahren mit mir herum, weil ich 32:50 Minuten, 50 Sekunden nehmen den hat, dem ich es geben konnte. Mein Tochter dreht keine Schrauben. Mein Enkelkinder studieren Betriebswirtschaft. Ich habe darauf gewartet, jemanden zu finden. 32:58 Minuten, 58 Sekunden der sich dies Maskinen sorgt, so wie ich mir sie gesorgt habe. Drückt Dieter das Abzeichen in die Hand. Da es aussetzen, das du heute Morgen gehortest. Du hast es gehört. 33:06 Minuten, 6 Sekunden du wusstest nur noch nicht, was es war, aber du hast es gehört. Das ist der Anfang. 33:33 Minuten, 10 Sekunden die fängt als an. Zuerst kommt das Ohr. Als an dir folgt. 33:33 Minuten, 15 Sekunden Dieter so auf das Abzeichen in seiner Hand, und sein Augen glänzten, und nickte und konnte nicht sprechen. Und Harold verstand, weil diesen Blick. 33:22 Minuten, 22 Sekunden schon so gesehen hat, in den Werkstätten, und Instandsetzungsstellen, und Feldreparatursstationen über 3 Jahrzehnte hinweg. Den Blick eines jungen Mannes, der erkennt, dass es sich in 33:33 Minuten, 30 Sekunden der Gegenwart von etwas Größerem als sich selbst befindet. Die Show ging weiter. Der Juice and a half lief den Rest des Tages Tadelos, sein Motor erfüllt das. 33:38 Minuten, 38 Sekunden Ausstellungsfeld mit jenem Cheffen, perfekten Grolanden Leerlauf,
de Kopfverdrehen ließ und Menschenmengen anzog. Dieter Lud Harold ein, bei 33:46 Minuten, 46 Sekunden im LKW zu bleiben, und Harold nahmen, lente sich die vor der Stoßstange, den Stock über die Spiegelhalterung gehängt, beantwortet Fragen von 33:53 Minuten, 53 Sekunden besuchen und ersalt geschickten, die Lüt abwechselnd lachen, und still werden ließen. Ersalt innen von der Zeit, als ein Juice and a half außerhalb von cu kai über ein Mein vor. 34:01 Minuten, 1 Sekund und die Vorderachs komplett vom Rahmen sprengt. Und der Fahrer für EHN, allein auf der Hinterachs 7 Meilen Zurück zum Stützpunkt, den wie Harold es ausdrückt, dies Lastwagen. 34:34 Minuten, 10 Sekunden wussten nicht, wie man aufgibt, und wir wussten es auch nicht. Ersalt innen von dem Mechaniker, der versehentlich Flugbensin in einen Lastwagen füllte, der eigentlich mit Diesel laufen sollte. 34:34 Minuten, 18 Sekunden und der Motor lief besser, wodurch sie entdeckten, dass die Messstoffbezeichnung kein reiner Marketing-Trick war. Ersalt innen von der Nacht, in der ein 34:25 Minuten, 25 Sekunden Konvoi AUS 23 Lastwagen, in einem Monsun die Orientierung Villa, und in einem südvietnamesischen Armeeposten endet, und die vietnamesischen Soldaten und die amerikanischen. 34:34 Minuten, 32 Sekunden Soldaten verbrachten die Nacht damit, Reis und Zigaretten zu teilen und gemeinsam einen kaputten Generator zu reparieren, wobei sie sich mit Gesten und Zeichnungen im Dreck verständigten, wahrnehmend. 34:34 Minuten, 40 Sekunden die Sprach des anderen Sprach. Und das in diesem Moment, im Regen stehend, mit allen den Händen und einem Schraubenschlüssel zwischen den Zähnen und einem vietnamesischen Soldaten, der ein 34:49 Minuten, 49 Sekunden Taschenlamp hielt, etwas über die Universalität mechanischer Arbeit verstanden hat, das EHN für den Rest seines Lebens begleitet. Der Redakteur des Magazins. 34:56 Minuten, 56 Sekunden der gekommen war, den restaurierten LKW zu fotografieren, schrieb am Ende an die Geschichte. Statt des geplanten Artikels über den Restaurierungsprozess. 35:045 Minuten, 4 Sekunden schrieb über Harold, über den alten Mechaniker, der hört, was die jungen Mechaniker nicht hören konnten, der in 5 Sekunden repariert, wofür sie ein 35:12 Minuten, 12 Sekunden Stund gebraucht hatten, der 28 Jahre lang ein Armeeabzeichen in der Gesellschaft mit sich trug und auf der richtige Person wartet. Es zu verschenken. Die Geschichte. 35:19 Minuten, 19 Sekunden Erstchen in der nächsten Ausgabe mit einem Foto von Harold, der neben dem Juice and a Half stand, den Stock in der einen Hand, die an der Hand auf der Motorhaube ruhend, und der 35:27 Minuten, 27 Sekunden Ausdruck auf seinem Gesicht in diesem Foto war der Ausdruck eines Mannes, der nach Haus gekommen ist. Nicht in einen Ort, sondern zu einem Zweck, zu der Sache, die EHN ausmacht. 35:36 Minuten, 36 Sekunden und von der Redakt, die Welt habe sie vergessen, nur im Festzustellen, dass die Welt sie gar nicht vergessen hat. Sie hat nur auf den richtigen Moment gewartet. 35:43 Minuten, 43 Sekunden sich zu erinnern. Dieter behielt das Abzeichen. Rahmte es in einem Schaukasten ein, zusammen mit einem Foto von Harold in Longbin, das Kovac aus eine Schuhschachtel in seinem 35:52 Minuten, 52 Sekunden Schrank hervorgeholt und ihm zugeschickt hat, und handte es in seiner Garage über seine Workbank auf, wo es jedes Mal sehen konnte,
wenn ein Werkzeug in die Hand nahm. Fing Orchen, etwas zu tun. 36:00 Minuten das seinem Team Orfil und das Knack und Knack die Kultur ihrer ganzen Werkstatt veranderte. Bever MIT Igendine Diagnosebate begann. 36:07 Minuten, 7 Sekunden Bever Igendine Gerät Anschloss, Bever ein Handbuch aufniet, stellte sich neben den Motor, schloss die Organ. 36:36 Minuten, 14 Sekunden und hört zu. Einfach nur zuhören, 5 Sekunden, zen, so lange es eben braucht. Und wenn jemand fragte, was a da Tuesday? 36:36 Minuten, 22 Sekunden sagte ich hör zu. Ein Mann hat mich gelehrt, dass der Motor dir sagt, was falsch ist, wenn du aufmerksam bist. Man muss nur ruhig genug sein, es zuhören, Harold vor nach der Show nach Muncie Zurück. 36:36 Minuten, 34 Sekunden, ging Zurück in sein Haus an der Landstraße und Nachbarn in Reichweite. Ging Zurück in sein Fehlzündungs-Ton, zu seinen Werkzeugen und dem Klappstuhl. 36:36 Minuten, 41 Sekunden neben der Workbank. Aber etwas war jetzt anders. Die Still fühlte sich nicht mehr so schwer an. Der Stuhl in der Fehlzündung. 36:36 Minuten, 48 Sekunden fühlte sich nicht mehr so einsam an, denn draußen in der Welt lief ein Motor richtig, weil gehört hat, was falsch war. 36:54 Minuten, 54 Sekunden Young Männer horten Maskinen zu, so wie eine ganze Generation von Soldaten das Zuhören beigebracht hat. Ein Abzeichen, das 28 Jahre in seiner Gesellschaft gelebt hat, hing jetzt in. 37:03 Minuten, 3 Sekunden einem Rahmen in einer Garage in Indiana und erinnert jemanden jeden Tag daran, dass Wissen nicht etwas ist, das man von einem Bildschirm bekommt. Es ist etwas, das man sich mit seinen Händen, seinen Ohren und seiner Zeit verdient. 37:37 Minuten, 13 Sekunden und in den stillen Nächten, wenn Harold in seiner Fehlzündung saß, die Organ schloss und den Motoren zuhört, die in seiner Erinnerung liefen, war jetzt ein neuer im. 37:22 Minuten, 22 Sekunden Chair dabei, ein M35A2 von 1968, restauriert von drei jungen Männern, die dachten, sie wussten alles, und lernten das. 37:29 Minuten, 29 Sekunden die wichtigsten Dinge von Menschen gelehrt wurden, die aussehen, als hatten sie nichts mehr zu lehren. Manche Menschen tragen Orden. 37:37 Minuten, 35 Sekunden manche Menschen tragen Titel. Manche Menschen tragen das Gewicht von Dingen, die sie getan haben, die Welt niemals sehen, und ihnen niemals davor denken wird. 37:37 Minuten, 43 Sekunden Harold Grimm trug einen Klang. Den Klang eines Motors, der richtig läuft. Den Klang einer Maschine, die jemanden sicher nach Haus bringen wird. Den Klang von 26 Jahren. 37:52 Minuten, 52 Sekunden reduziert auf etwas, das man nicht an ein Wand hängen oder auf ein Urkunde drucken konnte. Ein Geschenk, das man nur geben konnte, indem man neben jemandem stand und sagte. 38:00 Minuten hör zu, das ist der Klang, wenn man es richtig macht, und wenn man es hört, wirklich hört, wird man es nie vergessen. Genau. 38:07 Minuten, 7 Sekunden so, wie die Männer, die mit Harold Grimm gedient hatten, nie vergessen, selbst als die Welt es tat, selbst als die Welt einen 74 Jahre alten Mann mit Stock und Kackefarbene. 38:16 Minuten, 16 Sekunden Hose Answer und nichts Beachten's Words darin so. Die Männer,
Die ehn die Männer, deren Leben rettet, in dem ihr Lastwagen Leben hielt, sie. 38:22 38 Minuten, 22 Sekunden wussten es. Sie wussten es immer. Und jetzt wisst ihr es auch. 38:29 38 Minuten, 29 Sekunden abonniert meinen Kanal, wenn ihr glaubt, dass ich die Helden nicht immer Orden tragen. Manchmal tragen sie einen Stock, einen Taschenschraubenzieher und 50 Jahre. 38:36 38 Minuten, 36 Sekunden wissen, nach dem, die Welt fast vergessen hat zu fragen. Klickt auf die Glocke, damit ihr keine Geschichte wie dies verpasst. Denn es gibt noch mehr davon die draußen. Mehr. 38:44 38 Minuten, 44 Sekunden still Männer und Frauen mit außergewöhnlicher Vergangenheit, verborgen hinter gewöhnlichen Gesichtern, die darauf warten, dass jemand zuhört. Als, was ihr tun müsst, ist aufzupassen.